of democracy, there must be a winner and a loser in an election. Madam Speaker, it is very unfortunate that indeed, after every cycle of election, that we have to go around these circles. Madam Speaker, we have a nation to take care of. We have the responsibility as readers to ensure that the generations to come will look upon us and say, yes, there were people we elected and people who are responsible and who could take care of democracy. Madam Speaker, that calls us to be able to lose and go on, Madam Speaker, because every 5 years we have re-elections again. Madam Speaker, it is very unfortunate and indeed very deceptive and mockery of democracy that we can stand and tell Kenyans that we are standing and calling demonstrations because we want to bring the cost of living down. Madam Speaker, the cost of living can only be brought down through hard work, people planting and harvesting. Madam Speaker, because there is a God who lives, we are going to have a bumper harvest. We are going to have enough food, Madam Speaker. But there are those who are convinced, Madam Speaker, that unless they are in power, this country can never be in peace. It is so unfortunate, Madam Speaker, that we as a house can stand here and debate how we will actually destroy Kenyan property in the name of bringing the cost of food down. Madam Speaker, it does not take a genius to know that you cannot bring the cost of living down by destroying property. You cannot bring the cost of living down by maiming people. As has been said before, Madam Speaker, we've seen teachers demonstrate. We've seen doctors go on strike. We've never seen a life being lost. But we are asking, Madam Speaker, how many people must die for Kenyans to know that this country is bigger than them, Madam Speaker? How many of them? How many, Madam Speaker? That one person has every 5 years successfully fought himself into the government. Madam Speaker, it is very unfortunate that we are standing here losing precious time when we could be discussing bills about lowering cost of living, about lowering cost of power. Madam Speaker, I want to say this, Madam Speaker. The bills we have before this House. Yes, Madam Speaker. You wish to be informed by I do not want to be informed. I want to finish, Madam Speaker. I do not want to be informed. Proceed. Madam Speaker, we have several bills here in Agricultural Committee that are geared towards bringing cost of living down. Madam Speaker, some of the members sitting on that side, Madam Speaker, who are members in my committee, we started a good journey of bringing down the cost of energy. But Madam Speaker, when I need them, they desert me because they have to go and fight. Madam Speaker, I want to appeal to this House. Let's stand up and talk with a voice of reason and bring the cost of living down by having a candid discussion about the things that we have to do as legislators. Madam Speaker, it is through registration. It is through candid discussions when cabinet secretaries come in this House, Madam Speaker. We see the minority side walk out. An opportunity that they have, Madam Speaker, to ask questions that really they feel that are important. Madam Speaker, let's not lie no more to Kenyans. Let's say it's all about ourselves. Let's say it's all about power. And if we have to have negotiations, any discussions, Madam Speaker, it must be from everybody, from the MCA who lost all the way to the president who lost. Because it cannot be. In an election where we have 6 candidates, the only problem we have is one single candidate, Madam Speaker. It is so unfortunate that this country has been held hostage by one single person who believes it's either his way or the highway, and he does not care how many Kenyans are going to die for him to get to power. Madam Speaker, we must stand to be counted. That is time that we stand for Kenyans and say this country is bigger than ours. It is bigger than one person. Madam Speaker, as I sit down, I want to urge the minority side, let's close ranks and say what it is that disturbs you. We see it and its leaders. We do not have to go kill Kenyans. I see a senator, a young man here, who has a potential, but he's painting his heart with blood. Madam Speaker, it is so unfortunate that 30 years down the line, when we are long gone, people will remember this is the person who used to lead the death of young people. Madam Speaker, I support. Mheshimiwa Spika, kwanza kabisa ningempongeza Seneta wa Embu kwa kuleta mswada huu alasiri ya leo. Na kwamba mapema alikuwa ameomba taarifa hapa kwa nini watu wake wamekosa mbolea ili waweze kupanda miti na waweze kuzalisha chakula kwa uzuri zaidi kwao. Mheshimiwa Spika, pia nilisikia kwa masikitiko mchango ulioletwa na Mheshimiwa Wakoli, seneta wa gatuzi la Bungoma,
ambaye anawakilisha chama cha Ford Kenya katika bunge hili, chama ambacho ndio baba na mama wa upinzani katika nchi yetu ya Kenya. Hayati Masinde Muliro, hayati kijana wa Malwa na wengineo wengi ambao walipigania demokrasia katika nchi hii yetu, leo wanageuka katika makaburi yao kwa sababu ya matamshi ambayo ametoa Mheshimiwa Wakoli. Mheshimiwa Spika, katiba ya Kenya inatupa fursa kuandamana, inatupa fursa kugoma, inatupa fursa ya kulalamika kwa mambo ambayo hayastahiki kufanyiwa wa Kenya. Mheshimiwa Spika, mswada wa fedha uliopitishwa na bunge mwezi uliopita ni mswada ambao 90% ya Wakenya waliupinga. Lakini wabunge wachache katika bunge lile 170 walipitisha kwamba ni sawa iwe sheria katika nchi yetu ya Kenya. Mheshimiwa Spika, wale wengi ambao hawakupata fursa ya kuzungumza katika bunge lile, wale wengi ambao maoni yao yalikataliwa katika vikao vya ushauri wa umma, yani public participation, ndio wale wananchi ambao sasa wako tayari kuandamana kupinga sheria hii. Mheshimiwa Spika, imeelezwa hapa bei, mkurupuko wa bei ni kwa sababu ya mambo ya Ukraine. Hiyo si ndio Mheshimiwa Spika. Mkurupuko wa bei ni kwa sababu ya siasa duni na sababu ya polisi dumi za uchumi ambazo serikali hii ya Kenya Kwisha inaendeleza katika nchi yetu ya Kenya. What is your point of information? Is it point of order or point of information? Mheshimiwa Spika, nilinde. Honorable Senators. Naomba Mheshimiwa Spika unilinde. Honorable Senators. Naomba Mheshimiwa Spika unilinde kwa sababu uchungu. Honorable Senators. Do you have a point of order, Senator Wamatinga? Under which standing order? Madam Speaker, under which standing order? I'm standing under the order that is the Senator in order to misinform the House that there is a Kenya Kwisha government in this country. Can you respond, Senator Faki, what you mean? Mheshimiwa Spika, sikusema kwamba ni serikali ya Kenya Kwisha. Nimesema Kenya Kwisha. Iko tofauti ya serikali ya Kenya Kwisha na neno Kenya Kwisha. Nafikiri mngenisikiza kwa makini Mheshimiwa, kwa sababu mwataka kufanya bunge la seneti kuwa kama yale mabaraza ya mitaa kule mnakotoka. Mheshimiwa Spika, ningependa kusema mambo haya kwamba polisi ndio chanzo kikubwa cha kutawanywa na kuvurugika kwa maandamano katika nchi yetu ya Kenya. Na hii Mheshimiwa Spika nasema kulingana na takwimu na vile vile mambo ambayo yalinipata mimi mwenyewe binafsi kama seneta bunge wa kaunti ya Mombasa. Mheshimiwa Spika, tarehe 12 Jumatano iliyokwisha sisi tulikuwa tumetoa arifa ya kuandamana katika kaunti ya Mombasa. Na arifa ile ilipelekwa mapema kwa polisi, lakini polisi walikaa mpaka saa 2 asubuhi wakati tuko tayari kuandamana, na wakaleta barua ya kusema kwa maandamano ni marufuku kwa sababu ya utalii. Lakini Mheshimiwa Spika, nimeangalia Mheshimiwa Spika, mimi nachangia mswada wa Senator Mundigi na yeye ndio wa kwanza kupiga kelele. Mheshimiwa Spika, lazima wakati ujao Mheshimiwa Spika tukija hapa bunge watu wapimwe wamekula miraa mogoka kiasi gani. Mheshimiwa Spika, tukatimuliwa Mheshimiwa Spika. What's your point of order, Senator Chiradige? Senator Faki. Madam Speaker, standing order number 105, is it in order for the Senator of Mombasa, who does not know the value of miraa and miraa farmers, to allege that miraa is something that you take like a drug, Madam Speaker, yet it is not an alcohol? Madam Speaker, is it in order to cast aspersions on the use of miraa, Madam Speaker? And Madam Speaker, is it in order for him we don't have a government called Kenya Kwisha, we have a government called Kenya Kwanza. He should be informed, Madam Speaker. Is it in order to cast aspersion on the use of miraa and insult miraa farmers who are hardworking, yet they purport that they are fighting for farmers, Madam Speaker? Is it in order? Senator Faki, can you respond to that? Mheshimiwa Spika, wajua Chiradige tulimlea sisi hapa, hata mimi ndio nilimsaidia mpaka akaapishwa kama wakili. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, na heshima ni kitu muhimu. Yeye amekuwa nje ya bunge, ameingia tu na kuweza kuruka na kusema kwamba
mambo ya miraa hivi na vile. Mheshimiwa Spika, nyingine huwa si hoja za nidhamu. Nyingine huwa ni mtu apate fursa kupiga makelele. Hakuna chochote kilichokosa nidhamu hapo. Nimesema kwamba kuwekwe mashini ya kupima watu kama wamekula miraa mogoka. Hiyo haimaanishi kwamba tumetusi mtu yote. Mheshimiwa Spika, kwa kumalizia Mheshimiwa Spika, ni kwamba polisi ndio watu wa kwanza kuvuruga maandamano. Senator Wafula. Asante Mheshimiwa Spika. Kanuni 105 sielewi mbona Mheshimiwa anaashiria kwamba wanaoingia kwenye jumba hili kama maseneta huwa wanaashiria kutumia vileo ama mihadarati wanapofanya kazi zao. Naomba athibitishe ama ombe msamaha Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, Senator Kajwang, maintain order. Senator Faki, you have half a minute to respond to that allegation. Mheshimiwa Spika, tukiingia pale katika mlango kila saa 8:30 tunaangaliwa silaha. Hakuna anebeba silaha hapa, lakini tunaangaliwa silaha pale. Kwa hivyo itakuwa si makosa kwa wale ambao watoka sehemu zile ambazo wana vitu kama hivyo waweze kupimwa kama wametumia ama hawajatumia. Wakumalizia Mheshimiwa Spika, your time is up, Senator. Your time was up actually. I was letting you respond. Bado akamoja. Mheshimiwa Spika, wakumalizia. Resume your seat, Senator. Mheshimiwa Spika, angalia huyu. Senator Faki, resume your seat. Your time